Hello toppers, in this video we are going to see about some of the signs of liver cell failure. If you want to listen in Tamil, please skip this video for few minutes and then start listening. Let's enter. As we know, this is mandatory for all liver cell diseases or all liver diseases, jaundice. So diseased liver cannot remove excess bilirubin and other waste products, so that leads to jaundice. So important sign, jaundice. Next comes alopecia. Liver diseases can impact on hair growth. How? Usually, liver damages leads to improper metabolic function. So, uptake of vitamins and digestion does not occur properly. So, that leads to alopecia. Next comes Fetor hepaticus. What is Fetor hepaticus? This is nothing but sweetish, slightly fecal smell of breath. Why it is occur? It occurs due to hepatic cellular failure. In hepatocellular failure, metacarpon is derived from methionine. Also, lungs allows thiols to pass directly into lungs. So, these sulfide components causes this Fetor hepaticus. And sometimes this Fetor hepaticus is often associated with acid-base disorders, diabetic ketoacidosis, and some alcohol intoxication, sometimes ammonia and ketone excess. Next comes parotid swelling. We are not clear about the exact mechanism that how it occurs, but many studies reveal that there is a strong connection between liver damage and salivary gland affections. And here we are going to see about some most probable mechanism that how parotid swelling occurs in liver damage. Because of liver damage, there is nutritional imbalance that causes affections in autonomic nervous system, and that neuropathy leads to parotid swelling. This is the probable mechanism how parotid swelling occurs in liver damage, and these things are mentioned in those studies. Now, along with these complaints and symptoms, there are some other different symptoms also occurs, that is loss of secondary sexual characters like gynecomastia, testicular atrophy, and sometimes impotence and everything. How it is occur? Let's see in detail about the mechanism how it occurs. First, this is the damaged liver or steatosis or fatty liver or anything but diseased liver. Because of the liver damage, there occurs impaired lipogenesis and increased fatty acids are seen, and that leads to high estrogen levels. How? There is increased production of androstenedione by adrenal glands, and here occurs increased aromatization of androstenedione to estrogen, mainly estradiol. So, because of this excess estrogen, there occurs gynecomastia and some other sexual disorders and some other sexual complaints. And here occurs decreased SHBG. So this gives the signal to hypothalamus and pituitary gland, and there occurs testicular atrophy. Also, insulin resistance also directly and indirectly causes testicular atrophy. Sometimes decreased expression of transferrin occurs in liver diseases. So that transferrin malfunction also causes dysfunction of Sertoli cells. So finally, there occurs male hypogonadism. Next, spider naevi. What is spider naevi? That is nothing but telangiectasias are dilated small blood vessels of skin, and they are consistently centrally dilated arterioles which numerous small vessels radiates, and that gives the appearance of legs of spider. That is why it is called as spider naevi, and usually it's a sign of hepatocellular failure. Sometimes it can be seen in pregnancy and high estrogen excess disorders, and it can be seen in upper thorax, necklace area, upper chest, face, forearm, or dorsum of hands also.
And main probable cause is angiogenesis. In case of hyperestrogenism, there will be direct vasodilatory effects over the vessels, so that is why it occurs. And similarly, this is Caput medusae. What is Caput medusae? That is nothing but appearance of distended and engorged superficial epigastric veins which are seen radiating from the umbilicus. So this is known as Caput medusae. And here comes the clinical association with the spider naevi. As we know already, spider naevi is seen in liver disorders. So cirrhosis of liver, viral hepatitis and alcoholic liver diseases can be thought of. Also, it is seen in third trimester of pregnancy and thyrotoxicosis and estrogen therapy. Next, this is Palmar erythema. What is Palmar erythema? Increased dilatation of surface capillaries in hand which causes the pinkish red appearance over the palms. So this is known as Palmar erythema. Here also estrogen is thought to be the main cause of high vascularity and dilatation. Next, they are Xanthomas. As we know, in liver disorders and liver damage, we will be having impaired lipid metabolism and insulin resistance that leads to Xanthomas. So along with that, we will be having ascites, and that is obvious that we know. So these things are main important features and important signs and symptoms of liver cell failure. Thank you. ஹலோ டாப்பர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சயின்ஸ் ஆஃப் லிவர் செல் ஃபெயிலியர் பார்க்க போகிறோம். என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட்டான சயின்ஸ் வந்து நம்ம யோசிக்கணும் லிவர் செல் ஃபெயிலியரில் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஜாண்டஸ். ஜாண்டஸும் அசைட்டஸும் கண்டிப்பாக இருக்கும் லிவர் டிசீசஸில். ஜாண்டஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், டிசீஸ்டு லிவர்னால் எக்ஸஸ் வெளிரூபினை வந்து வெளியில் தள்ள முடியாது. அது இல்லாமல் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸையும் சரியாக வந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ண முடியாது. இதுதான் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆர்கன் மெட்டபாலிசம்க்கு கெட்டபாலிசம்க்கெல்லாம். ஸோ அதனால் ரொம்ப லிவர் அடியாகிறதுனால நமக்கு ஜாண்டிஸ் ஏற்படுது. அடுத்தது அலோபீஷியா. லிவர் டிசீசஸ் வந்து ஹேர் க்ரோத்தில் ரொம்ப அதிகமான இம்பேக்டை ஏற்படுத்துது. இது மோஸ்ட் ப்ராபபிள் காஸ் என்னவா இருக்கலாம் அலோபீஷியாவுக்கு அப்படின்னா, லிவர் டேமேஜில் மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன் ஒழுங்காக நடக்கிறது இல்லை. அதனால் ஒழுங்காக வந்து விட்டமின்ஸும் அப்டேக் இருக்கிறது இல்லை. அந்த விட்டமின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன்ஸ் வந்து டெஃபிஷியன்ட் ஆகுறதுனால அலோபீஷியா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அடுத்தது ஃபீட்டர் ஹெப்பாட்டிகஸ். ஃபீட்டர் ஹெப்பாட்டிகஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, ஒரு ஸ்வீட்டிஷ் ஃபீக்கல் ஸ்மெல் வந்து இருக்கும் பிரெத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது எதனால் வருதுன்னு எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா, சில சல்ஃபைட் காம்பனன்ட்ஸும் தயால்ஸும் வந்து லங்ஸ்குள்ளே அப்சர்வ் ஆகி அது வெளியில் பிரெத்தாக வரும்போது இந்த மாதிரி ஸ்மெல் ஏற்படுது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இது வந்து வெறும் லிவர் டிசீஸில் மட்டும்தான் இருக்குமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. வேறு சில கண்டிஷன்ஸ்லையும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். எங்கெங்கே இருக்கலாம் அப்படின்னா, ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் டிஸார்டர்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மெயினாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டயபெட்டிக் கீட்டோசிடோசிஸ், அது இல்லாமல் ஆல்கஹால் இன்டாக்சிகேஷன், இந்த மாதிரி இடங்களில் இது வரலான்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் கிடையாது, அமோனியா அண்டு கீட்டோன் வந்து அதிகமாக இருக்குது நம்ம ரத்தத்தில். அப்படிங்கும்போதும் இந்த ஸ்மெல் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். அடுத்தது பரோட்டிட் ஸ்வெல்லிங். எக்ஸாக்டாக எந்த மெக்கானிசம்னால இந்த பரோட்டிட் ஸ்வெல்லிங் வந்து வருது லிவர் செல் ஃபெயிலியரில் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆனால் இதை பற்றி பேசுகிறதுக்காக நிறைய பேப்பர்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஸ்டடீஸ் வந்து போய்கிட்டே தான் இருக்குது. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி என்ன காஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னா, நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சி வருது. அந்த நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சினால் அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டமில் ஒரு அஃபெக்ஷன் வருது. ஸோ பெரிஃபரல் நர்வ்ஸும் அஃபெக்ட் ஆகுது, அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம்லேயும் ஒரு அஃபெக்ஷன் வருது. ஸோ அது வந்து பரோட்டிட் ஸ்வெல்லிங்கை காஸ் பண்ணுது. பரோட்டிட்க்கு சரியான இன்னோவேஷன் போகிறது கிடையாது அப்படின்னு ஒரு ப்ராபபிள் மெக்கானிசமை வந்து இந்த ஸ்டடீஸ் எல்லாமே வரையறைப்படுத்துகிறாங்க. அடுத்தது ஈஸ்ட்ரோஜன் அதிகமாக இருந்தால் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் வருமோ அந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த லிவர் செல் ஃபெயிலியரில் ஏற்படுது. கைனகோமாஸ்டியா, டெஸ்டிகுலர் அட்ரோபி, லாஸ் ஆஃப் செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ், இந்த மாதிரி சில சிம்டம்ஸ் அண்ட் சைன்ஸ் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போது ஏன் இந்த மாதிரி சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் ஏற்படுது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராபபிள் மெக்கானிசம் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் வந்து டேமேஜ்டு லிவர்.
ஸ்டியட்டோசிஸ் இருக்குது, ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இது லிவர் டேமேஜ்னாலையும் வரலாம், அப்படி இல்லைனா டயட்ரி இன்டேக் அதிகமாக இருக்கிறதுனாலையும் வரலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. இப்போ லிவர் டேமேஜ் இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா டைரெக்டாக சிக்னல்ஸ் வந்து அட்ரினல் கிளாண்டுக்கு போகுது. அங்கே அட்ரினல் கிளாண்டுக்கு போய் டெஸ்டோஸ்டிரான் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அந்த டெஸ்டோஸ்டிரான் வந்து எஸ்ட்ரடியாலாக கன்வெர்ட் ஆகுது. அது மட்டும் கிடையாது, செக்ஸ் ஹார்மோன் பைண்டிங் குளோபுலின் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுலேயும் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படுது. ஸோ இப்படி செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் அண்டு ஸ்டிராய்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்ளம் ஏற்படுத்தும் போது அந்த சிக்னல்ஸ் ஹைப்போதலாமஸ்க்கும் பிட்யூட்ரிக்கும் போகுது. போய் கடைசியாக டெஸ்டிகுலர் அட்ரோபி ஏற்படுது. இது மட்டும் கிடையாது, இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸும் ஏற்படுதுன்னு நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். ஸோ அந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸும் வந்து ஒரு டைரக்ட் இம்பேக்டை வந்து டெஸ்டிகல்ஸ் மேலே ஏற்படுத்துது. அதனாலேயும் டெஸ்டிகுலர் அட்ரோபி, கைனகோமாஸ்டியா இது எல்லாமே வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மெயின் காஸ் என்ன அப்படின்னா ஹைப்பர் ஈஸ்ட்ரோஜனிசம் தான். இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு மெக்கானிசமும் சொல்கிறாங்க. லிவர் டிசீசஸில் டிரான்ஸ்ஃபெரின் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது. ஸோ அதனாலேயும் செர்டோலி செல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் குறையலாம். ஸோ அதனாலேயும் டெஸ்டிகுலர் அட்ரோபி ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. அடுத்தது ஸ்பைடர் நேவி. ஸ்பைடர் நேவினா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாமே டைலேட் ஆகுது. அது டைலேட் ஆகி சென்டரில் இருந்தால் அப்படியே ரேடியேட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு அப்பியரன்ஸை கொடுக்குது. அது பார்க்குறதுக்கு ஸ்பைடரோட லெக்ஸ் மாதிரி இருக்குது. இதுதான் வந்து ஸ்பைடர் நேவின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம இந்த பிக்சரில் பார்க்க முடியுது. இது காமனாக எந்தெந்த இடத்துல வரலாம் அப்படின்னா அப்பர் தொராக்ஸில், அப்பர் செஸ்ட்டில் வரலாம், ஃபேஸில் வரலாம், ஃபோர் ஆர்மில், ஹேண்ட்ஸோட பேக் சைட்லலாம் வந்து வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வெறும் லிவர் டிசீஸில் மட்டும்தான் இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது. லிவர் டிசீஸை தாண்டி ஈஸ்ட்ரோஜன் தெரப்பி எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு இருக்கலாம், தைரடாக்சிகோசிஸ் இருக்கவங்களுக்கு இருக்கலாம், ப்ரெக்னென்சியில் இது எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது கேப்புட் மெடுசே. கேப்புட் மெடுசே அப்படிங்கிறதும் சிமிலர் தான். இது என்ன அப்படின்னா டிஸ்டெண்டட் அண்ட் என்கார்ஜ்டு சூப்பர்ஃபிஷியல் எபிகாஸ்ட்ரிக் வெயின்ஸ் இருக்குது. அது வந்து அம்பிளிக்கஸ்லேருந்து அப்படியே ரேடியேட் ஆகி வரும்போது இந்த அப்பியரன்ஸை கொடுக்குது. ஸோ ஸ்பைடர் நேவி அண்ட் கேப்புட் மெடுசே ரெண்டுமே வந்து டைலேட்டட் வெசல்ஸ் தான். இதுக்கு என்ன காரணம் எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஹைப்பர் ஈஸ்ட்ரோஜனிசம் தான் எதிர்பார்க்குறாங்க. ஏன்னா ஈஸ்ட்ரோஜனுக்கு வந்து வாசோ டைலேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இது வருது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இது பாமார் எரித்தீமா. பாமார் எரித்தீமாவும் சிமிலர் காஸ் தான். எதனால் வருது அப்படின்னா ஹேண்டில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன சர்ஃபேஸ் கேப்பிலரிஸில் வந்து டைலட்டேஷன் ரொம்ப அதிகமாக ஏற்படுது. ஸோ இங்கேயும் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜனை தான் மெயின் காசாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ ஈஸ்ட்ரோஜனால் வாஸ்குலாரிட்டி அதிகமாகி டைலட்டேஷன் வந்து இந்த ரெட் கலரில் பாம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது பாமார் எரித்தீமா. அடுத்தது Xanthoma. நமக்கு முன்னாடியே தெரியும், லிவர் அஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது லிப்பிட் மெட்டபாலிசம் வந்து சரியாக நடக்கிறது கிடையாது. ஸோ அந்த இம்பேர்டு லிப்பிட் மெட்டபாலிசம்னாலையும் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னாலையும் இந்த Xanthomas எல்லாமே வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சைன்ஸ் இன் லிவர் செல் ஃபெயிலியர். அவ்வளோதான் இன்றைக்கி. தேங்க்யூ.